we are trying to find a meaning out of chaos, a meaning out of messy life, being broke, being heartbroken, facing stigma issues. This is to appreciate that we are rendered vulnerable to the system. The time will tell. Welcome back to Getting By in Campus. It has been long, 3 weeks down the line without content, but now here I am, fully packed. Now wase wengi wamekuwa wakiuliza, Abraham umekuwa wapi? Let me be very open to you. Like nilianza hii podcast prematurely. Sikuwa na hizo gears plus, sikuwa this thing requires much of editing, video editing, sound editing, and I've never been to any of those classes. This means ilifaa nianze everything on scratch. So I've been editing through my phones na hii may cause a lot of challenges. Hiyo ni problem number 1. Problem number 2, kuna wase walikuwa wameanza kulalamika, work on your background, work on your background. Kwani sasa mnataka nijenge nyumba? Nyinyi mnajua budget ya kujenga nyumba mpya ni how much? Wacheni wa mchezo. So ikabidi to improvise your wall. Tulikuwa na, as you can see, tukanunua some of the pictures and stuffs. So I hope hamtalalamika sana. And then kuna mtu pia alicomment kwa hiyo video kwamba unaweka titles kalikali za kizungu but ikifika kwa content unaongea lugha ieleweki. I think huyu si mtu anatoka Kenya, like alikuwa na suggest tuweke subtitles. So I've been working on how to improve the audio, the video, the space and everything in between, just to give you or to give us like a high quality sort of video and sound content ikuwe fiti. Now that's what I've been working on, and diving into the episode, wase wakauliza, now Abraham, can you improve podcast? Mbona ukaweka intro yenye, ndiyo intro ni kali inakaa kama movie, but I relate na Getting By Campus. Now, hiyo inaonyesha vile mko concerned. Actually, I'm very impressed. But now, next time nashuku nikifanya changes, nitawauliza like mnataka to include nini. But now, juu nilisha make intro. Wacha tu tuangazie mbona nilichagua intro, ni kwa nini nilichagua hizo footage na everything in between. Trust me, the intro is very relevant, very symbolic kwa hii podcast. Bila ku waste time, wacha tuanze na footage number 1. So if you are very keen, vile episode imeanza, I hope umewatch your intro. So kitu ya kwanza, hiyo intro inaanza na footage ya a city. It is New York City. I know, si wote tu watch hizo movies za Netflix time and again, na kuna goro moja huwa inarudiwa, ni hiyo yenye umeiona hapo hivyo kwa intro. Now there is this skyscraper. Hiyo ni kitu ya kwanza inafaa to pay attention. Hiyo skyscraper, then kuna some form of clouds, but mi nitaiweka kaa mist. Then immediately after your skyscraper ni countdown ya 1, 2, 3. Now let's break the details down. Kitu ya kwanza, skyscraper ukienda kwa dictionary is a taller building, a conspicuous building yenye aina ingine yenye inaifikia in terms of height in its surrounding. So essence ya mimi kuweka hiyo footage ni I was trying to communicate now. Everything nimeanza from scratch, but one day I do believe podcast it will secure a higher place in podcast industry, if not in Kenya, maybe in the world. So that's the essence ya hiyo skyscraper. Then hata tukiwa Raima, tukiwa high school, like huwa na award number 1, 2, 3. So that's the essence of the countdown, that one of these fine days, I don't know how long it will take, but sooner or later, maybe this podcast, we will be awarded as either number 1, 2, or 3. So to make sure you be part of the journey, siwezi imagine ati nikipokea hizo awards peke yangu. I want to imagine, like, I do hope hizo siku yenye watakuwa wananiita ni March kuchukua hizo awards, like nitakuwa hapo, hata nitanominate mtu mmoja like from audience aende hizo award, si particularly mimi. This is a community. So hiyo ndio kitu na believe. So hiyo ni footage number 1. So before nimalize footage number 1, so kuna kitu kaa cloud mist and something of the sort.
The higher you go, the cooler it becomes. The skyscraper is higher than other buildings. Na hiyo the coolness inakuwa suggested na hiyo clouds. Cloud is a form of precipitation from our geography class. Now, kama saizi napokea challenges, what if nikifika kwa hiyo higher position? Like, I'm not saying that higher position, but at least hii podcast ipate a place. Najua there will be a lot of challenges zenye nitakuwa na face out of critics. By the way, podcast yako ikifikia watu wengi, which means critics nayo itakuwa juu, competition itakuwa juu na challenges zingine mengi. So my essence ya kuweka hiyo some sort of clouds ni kwamba I do believe that the challenges yenye na come with my growing journey and what am I doing about it. So hiyo ndio essence ya hiyo cloud. So I hope tuko sawa. Na hata hii si kwa hii podcast peke yako, ni to our personal life it applies. Like, hautabaki hiyo state yenye uko kila siku ya maisha yako. Each and every day fanya kitu yenye una improve. Actually, that's very evident na hii podcast. Ukiwatch episode 1 na hii episode 7, there is a lot of changes. Though imekuwa gradual, but at least tunaweza admit sisi wote, there have been changes. Now, hiyo ni footage number 1. Skyscraper, countdown and the clouds. Tumesema skyscraper, it is the tallest. I do believe that one of these fine days, this podcast will stand to be among the top podcasts, if not in Kenya, in the world. Usicheke, ni ukweli. Point number 2, your countdown will be among the top 3. Point number 4 ni your coldness, yenye mtu ana experience akiwa in a certain high position. And what am I doing about it? Now, the time will tell as we go along. Now, footage number 2. Footage number 2 inaonyesha some sort of water body, a city to some extent, but what I want to draw our attention to ni hiyo clouds uko nyuma. Heavy and dark clouds uko nyuma. But now, kwa hizo clouds, there is sun underneath. Sun underneath. Sun underneath. This just explains our life to some extent. Getting by in campus, it is a podcast ya watu wenye wamesurvive, ya watu wenye wako wana get along, people who are adapting, people who are not victim but they are survivors of some sort of situation. We've been talking about being broke, being heartbroken, facing stigma issues. Hiyo like aunge survive, aungekuwa hapa unasikiza hii episode. Singe survive hizo moments, singekuwa hapa hivi nikirani hii episode ama hii podcast in general, which means we are living in a sort of chaotic, a messy life, but we are trying to find a meaning out of chaos, a meaning out of messy life, and that's denoted by the hope being provided by the sunset yenye iko nyuma hiyo heavy clouds. Iko basic hivyo, hakuna haja ya kuoverthink. Now, kwa hiyo footage ndio nilichagua niweke hiyo caption ya presents. What this podcast present, it's hope for those who are broken, hope for those who have survived something, hope and energy for those who are trying to regain their voice, to regain their position in our cold and indifferent world. Yes. Moving to the last footage. Na hapa hivi ndio ni piece of watu wengi. Like, sasa mbona uchukue a city? Like, the podcast is talking about getting by in campus. But we building yenye unatumia ni it is a city, ni outside life, si life ya campus. Well, you may be right. Very, very right. And I agree with you. But now, wacha tu angalie kitu through another lens. Now, kitu ya kwanza, hiyo vida imechukuliwa na an aerial shot. An aerial shot inamaanisha camera, angle camera ni from juu to chini. Like camera iko juu ina take kitu yenye iko chini. In photography and filmography, angle, camera angles ina change perspective vile hiyo kitu inafaa ionekane. Now, high angle shoots
most law inatumika kuonyesha kitu yenye iko vulnerable. Ndio maana nikachagua a shot yenye iko na high angle shoot ya aerial view ya that city. Na hapo hivyo ndio nikaweka title ya hii podcast, Getting By in Campus. Now, this is to appreciate that we are rendered vulnerable to the system. Kuna watu wangapi wamesoma na hawana job? Wengi sana. But haimaanishi tusisome. Tunaendelea kusoma. Na si ati inamaanisha utasoma definitely ukose job, utapata. But now inafaa ikuwe at the back of your mind. Unasoma saizi, but ukikosa job utafanya kitu gani tena? Each and every time that nimesema tukue tuna opt for other courses away from easy courses zenye tunafanya. Easy short courses and other short courses related to na kitu yenye unafanya. Hata maybe inaweza kuwa not related but itakusaidia ku build your portfolio na your CV. Now, we are rendered vulnerable to the system. Hiyo ndio essence ya your high angle shot. Kitu ya pili ni crossroad. Like barabara zime intersect. Hapa hivi inamaanisha you have multiple decisions to make and you are on your own. Either you choose kuenda right, uende left, uende back, uende forward, left ama right. Campus unaweza fanya anything. Hakuna bell vile tulikuanga tunasikia. Not just in campus but general life. Like inafikanga pahali decision yenye una make ni on your own. Kuna decision sometimes inafaa make kama group. Si vibaya. But now, kuna pahali inafika you make your own decision that suits you. The repercussions ikitokelezea, you own up the mistakes and the responsibility. Now, hii kitu ilikuwa inataka kudenote. As much as niko hapa hivi, tuna provide insights. Tuna discuss vile tuta improve our life. But now the bottom line is with you to decide what to do with the information. Unaweza chagua uende right, uende left, uende front, uende back. Hiyo ndio essence ya crossroad. Another essence ni hizo magari zenye ziko kwa hiyo. Actually si ni barabara, so hakutakosa magari. Na kuna gari zina move, kuna zenye zimesimama, kuna zenye zinaenda polepole, kuna zenye zinaenda haraka. That's determine how our life is. Na hii itatusaidia tusijikompare na watu. Like, pesa yenye utaenda naye itadepend na kitu yenye unafanya. Like, sisi wote tutagraduate at some extent. Hata kuna wase tulimalizanga na wao high school. Like, ukijilinganisha na wao, you are not on the same level. But haimaanishi ati wewe ni failure ama ule mwingine ni failure. You are taking different path in your life. Pesa haitakuwa the same. Haimaanishi ati juu ule mse mwingine like ulienda kwake kwa room yake, like ako na TV, ako na ufa, ako na nini, everything. Wena unatoka huko hivyo, next time pesa za help zikiingia, ama upate tu kapesa kadogo, ama hata unakopa at you want to improve your space. But haujui kwa nini huyo mse ako na hizo vitu. Labda he really need those things, but for wewe hata by the way umaigundua kuna vitu unanunuanga jua huko unazihitaji, hadi sometime later unaanza kuregret mbona nilinunua hizi vitu. So kitu hapa hivi important yenye nafaa tujue ni we are leading different pathways, and that means different pace, different speeds, different direction, different decision that suits our desire and our basics. Usijaribu kuenda na speed ya mse mwingine hata kama ni rafiki yako. So kitu ya mwisho kwa hiyo barabara, hizo magari mingi ni black and white. So I wanna bring the idea of contrast. Aspect ya contrast. Life is very contrasting. Leo nimevaa shati ya white, background ni black. Actually there is some sort of contrast. Ndiye ni make ni pop out kwa hii vida. Na hivyo ndio kuko. Hata hiyo circle yenye uko nayo ya marafiki, si ati nyinyi wote mko on the same level. Mnaweza ona background maybe ni the same, shule yenye mlienda ni the same, course yenye mnafanya ni the same, place mnatoka ni the same. That should also remind us that we are traveling on different pathway. Our decision must not be necessarily the same.
Hii inafaa itusaidie sana na kuhandle issues za peer pressure. Hey. And now, breaking down the intro of our video, that's make the end of this episode. Now, few takeaway points. Kitu ya kwanza ni hii situation yenye uko si permanent. What you should struggle is your aspect ya movement, aspect ya improvement day by day for you to secure that higher position yenye imekuwa denoted na footage number 1, for you to stand out to be like a skyscraper, for you to be among the top 3. Like there is no way hakuna effort utaweka alafu ati usecure a higher position. Like for now niko na actually nimefika 100 subscribers. My guys, inafaa tuende kasherehe actually 100 subscriber. Sasa nimefika 100 ubaya hakuna play button ya 100 subscriber. YouTube inafaa mtu consider si wakulima wadogo. So hizi niko 100 subscribers. I'm hoping I'm improving my videos on video quality to an extent. Content naye ikue lit. I'm working on my script. Now that sometime back nitakuja hapa hivi na play button maybe 100k subscribers. Na haitakuja hivyo bure, like there is some efforts zenye naweka ndio nifike hapo. Kitu ya kwanza ni I'm working on learning of one of the video editing software, that's DaVinci Resolve. I know it will take longer time but I promise kile kitu yenye nitakuwa na learn itakuwa visible kwa hii channel ama podcast. Now kitu ya kwanza, takeaway point ya kwanza yenye naweza sema like usikae tu hivyo vile ulikuwa jana, leo uko hivyo, kesho uko hivyo. Like fanya kitu at least yenye ni improve life yako. Hata kama ni kusoma kitabu moja, haijalishi ita take how long. Pace huwa inaanza ikiwa slow but you go as you pick up the momentum, and that's the case with our life. Like fanya tu kitu ina improve life yako for you to secure that higher position, for you to chase that improved version of yourself. Kitu ya pili, we are living in a world that is so messy, so chaotic, so hizo vitu zote explain it. But now haifai tukue kaa victims, inafaa tukue kaa survivors. Like look at the brighter side of life. Actually naongea hivi nikiangalia ring lights. Look at the brighter side of life. Usikae tu unalia kila time, unalia tu. Actually life mashida itaisha. Kitu yenye inamata ni how long do you take to bounce to your normal state. Ndio hizo moments zitakubreak but you will recover. Our system adapts. Sisi kama mawe ati ikivunjika ni hivyo imevunjika. Sisi ni watu wenye umevunjika leo but you are healing. The cells regenerate with time, you heal. Utabaki na scars as evidence that once you are a survivor. Point number 3 ama takeaway number 3 ni the contrast that is in our society. Let's appreciate this contrast. Na isi build at bridge ati sasa huyu msee atushare views the same, like we don't chase the same thing in life, so unampush away. Sometime itakusaidia kuprovide more perspective into your space ukiangalia life yao, but usikue influenced na decisions zenye ana make, like ati exactly lazima juu amefanya hivi ni rafiki yangu hadi mi lazima nifanye hivi. Appreciate you are traveling different pathway. With that marks the end of this episode. So najua symbols ni mingi kwa intro na niliwa promise nitajibu maswali zenu. Actually nimereceive maswali mingi, hizo nitazijibu on the next episode. So the next episode 8 will be getting by Avi. Frequently asked question about me, my faith, like nini imechangia nikuwe hivi vile niko saizi. Actually mimi niko na versions mingi. Kuna vile watu wananielewa, like hadi nicknames niko nazo mingi. Kuna vile mamangu ananielewa different, kuna vile marafiki zangu wananielewa different. So nini ilifanya nika generate different versions of myself? I'll be explaining in the next episode. Now, keep the question coming direct into my DM. Like utanipata in all social media platforms. Facebook at Proton Dairy, Instagram at Ivy Creative, YouTube at Ivy Creative. Pia email nitaweka link in my description.
Bye until next time.